Let's Play The Outer Worlds Teil 37. Also hier sind wir wieder an der Stelle. Wieso bin ich denn da nicht dahin? Ach so, weil ich da nicht hinkomme. Ach Mann, schau mal. Also gut, dann. Ja, ich gehe zu diesen Ruinen, dann kann ich muss mich jetzt um diese Kannibalen kümmern, das nervt mich. Und ich werde die Pavarti austauschen gegen wen? Das sehen wir dann. Das war doch hier bei den Ruinen, oder? Hä? Wo waren das? Ach da, diese Ruinen. Scylla Ruinen. Ja. Weil auf Monarch ist schon das Leben sehr hart und so, und da muss ich nicht auch noch irgendwie Kannibalen leben lassen. Ja, ist das dunkel. Die quasseln sich da einen ab, hä, die Freundinnen. Ich krieg gar nichts mit. War die hier drin? Ein Kerch? Ein Buch. Das ist ein ausgesprochen seltener Fund. Ah, ein lustiger Hut im Zylinder. Immer am Entdecken, bin ich. Tadam! Ah. Ja, wo war denn jetzt diese Kannibalen-Family? Viele Häuser, die ich noch nicht entdeckt habe. Ja gut, noch macht mir das Gewicht keine Probleme.
Da waren die, ja? Genau, die Mather-Residenz. Muss ich nochmal mit denen sprechen. Edgar. Found us any promising prospects? Space, there's choice pills that cure all your ills. They didn't deserve to die so cool. Ja. Was? Fand's nicht gut? Kannibalen. Übergang zu Wildnis. Wildnis? Ach, das ist einfach der andere Ausgang. Habe ich in der Residenz noch irgendetwas vergessen mitzunehmen? War doch eh schon überall drin, oder? Ist mir der Schlüssel überhaupt nichts. Ah! Essenszeit. Was ist Essenszeit? Ja, toll. Okay. Egal. Aber ich konnte diese Kannibalen jetzt nicht leben lassen. Das keine Mann. So, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal... Genau, ich wollte ja gucken. Mit den Begleiterquests. Beiß nicht in die Sonne, diese... Ah, in Cascadia. Aha. Okay, pass auf. Kommando zurück. Wir gehen nach Cascadia. Ja, das machen wir jetzt. Und den Weg, den wir da nehmen. Wo ist denn? Da ist Cascadia. Was ist denn das hier? Wenn das Fallbrook ist, das wäre natürlich blöd, ne? Ich denke, es wird Fallbrook sein. Ich weiß es nicht. Egal. Auf die Karte immer gucken. Also wir folgen jetzt diesem Weg einfach. Nach Cascadia. Ja, blöd, ich kann ja trotzdem Fallbrook betreten. Ich muss halt mit dem Vikar Max da nochmal her.
Aha, da ist Amber Heights. Gut. Da ist also Amber Heights. Dann wird das hier Fallbrook sein und das hier Cascadia. Könnte ich mir vorstellen. South here, off the road and down this slope. Got a decent truck ahead of us. Ja, ich will jetzt aber nicht mit dir unterwegs sein. Oder deinen Kram machen. Was, wo? Ah, Mann, hier. Oh. Ah, du bist also so eine Mantikönigin. Ah, und ihr seid ein Schwarm. Gut. Brutal. Bin wieder vom Weg abgekommen, ha? Fallbrook Kreuzung. Ah ja, da geht's nach Fallbrook und da geht's nach Cascadia. Fallbrook's on the other side of the bridge there. We're only halfway to the mountain, so might consider stopping in. Ich will doch nur diese Herzküchlein. Und dann muss die Pavarti leider Gottes Pause machen. Soll ich den Schwierigkeitsgrad? Kann man den hier? Gameplay? Ja, machen wir mal auf Hart. Look northwest. That ain't it, but marauders sometimes camp inside the buildings there. Steer clear unless you fancy getting shot. Westbound still. I'll let you know when we can start ascending. Ja, jetzt, warte mal, ich will jetzt eigentlich nur nach Cascadia.
mess with us. Kommen wir denn da hin? I call this rotting river, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak Caverns if you follow it under the bridge. That's Nee, ich will aber keins von beiden jetzt machen. you up for some fun? Let's chat. Ich will Herzküchlein holen. Wanna shoot your way through a few nightmares on the way up. Herzküchlein. Hiding? You scared? Schön. Schön. Herzküchlein. Cascadia. That's the last of them. Ich glaube, jetzt bin ich überladen. Das war jetzt zu viel des Guten, oder? Kann das sein? Ja. Ich will jetzt eigentlich auch nicht so viel zerlegen, oder? Warte. Also Waffenteile, 14 Rüstungsteile, ja. Ja, das ist doch gut.
Dann will ich eigentlich mehr Sachen verkaufen. Ah, wie praktisch. Der fliegt hierher. Jetzt kann ich nicht rennen. Das wäre jetzt schon überleben. Ein paar Meter. Ohne zu rennen. So. Ich will nur die Herzküchlein haben. Und dann will ich viel verkaufen. Stadt Cascadia. Aha. Ach, jetzt komme ich da nicht rein, oder wie? Was? Wieso komme ich jetzt da nicht hin? Ah, komm schon rein. Aua! Eine Mine. Was? Ach so. Geht so auch. Okay, bring it on. In Cascadia ist irgendwie nichts los, oder? Ich dachte, ich kann da was verkaufen. Willkommen bei Rissos Verkaufspunkt Betriebssystem. Angestellter Cecil McClure. Du hast dir eine 5-Minuten-Pause verdient. Wie wär's mit einem leckeren K.O.-Riegel? Ein Passwort erforderlich auf Tasten nehmen. Ja. Ha, gut. Okay. Was hat's damit auf sich? Ja, Mai. Wenn ich schon mal hier bin. Trottel.
ist echt ein wenig blöd. Ich dachte, ich kann dann hier viel verkaufen. Jetzt kann ich auch nicht schnell reisen und so. Muss ich jetzt wohl doch viele Sachen zerlegen? Ist vielleicht irgendwo ein Verkaufsautomat noch intakt? Wir werden gucken. Und diese Sachen hier muss ich natürlich schon mitnehmen. Jetzt gehe ich mal zu den Herzküchlein. Sind alle tot. Sie haben alle Bewohner umgebracht. Was ist denn hier? Hier schaut es aus, als wäre was los drin, oder? Verkaufsautomat, na Gott sei Dank. Also, pass auf. Jetzt kann ich verkaufen. Was? Nee, verkaufe. Verkaufen. Ich verkaufe. So Handfeuerwaffen verkaufe ich sowieso immer. Ich habe jetzt 14,3. Gut. Machen wir das halt so, ha? Halt, Moment einmal. So, jetzt hat, ha? Mal ein bisschen Geld verdient. Ah, okay. Danke. Terminal. Ich habe einen gesehen, Schaum vor dem Mund, konnte kaum noch mehr als 2 Worte aneinander rein, kam auf mich zu, als wollte er mich im Ganzen verschlingen. Sora hatte recht, hier gibt es wirklich Monster. Mhm. Das waren mal Menschen, okay. Brückentor. Ja, das ist ja noch nicht die Aufgabe. Hier müssen wir ja eigentlich noch gar nichts machen. Ich bin ja bloß wegen dem Herzküchlein da, dass die Parvati ihr Dinner abhalten kann. Usch, so. Und die Herzküchlein, ach da! Schön. Gibt Pavarti das Essen? The dustback casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong.
Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Keine Ursache. Solltest du dich jetzt nicht für Junlei fertig machen? Well, I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. Hattest du irgendwas Bestimmtes im Sinn? Du bist doch perfekt, wie du bist. I'm fine for overhauling an engine, maybe. There's this place I heard of in Byzantium. Jolliker's Byzantium? I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. In Ordnung, wir werden bei Gelegenheit. Du weißt, dass wir nicht in Byzantium landen können, richtig? Not today, no, but maybe someday. Ja. I know this Cool. is all a little crazy, Captain, but I think it's gotta be this place. I saw the lady who runs it on Aetherwave, and well, she made everybody she dressed feel better. Confident. Bei Gelegenheit schauen wir vorbei, okay? Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. Danke. Danke, 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 danke. Aber jetzt... Ich hab da nämlich ein bisschen was anderes vor. What? Und zwar, wir reisen jetzt zu Unreliable nach innen und wir werden Pavarti als Mann parken und uns den... Du hast Spur erhalten, schön. Und uns den... Na, wie heißt er denn? Den Max schnappen. Ja. Vikar Max. Der natürlich auch irgendwie ausgerüstet werden will, ne? Messgewand. Du brauchst doch kein Messgewand. Da, ziehen wir so einen Helm an. Und hier. Jawohl. Und deswegen der leere Mann. Vikar Max hat den Gelehrten zu einem angemieteten Haus in Fallbrook auf Monarch zurückverfolgt. Jawohl. Können wir nach Fallbrook schon reisen? Ach, wunderschön. Für Fallbrook Kreuzung können wir. Genau. Finde den Gelehrten. You a true believer, or do you just like the ties? I met another believer once. Pushy. Fallbrook. Mortimer. Trouble checking in? Or you might need directions to the amenities? If you're locked out of your cabin, a replacement key costs 50 bits. Ich habe keine Cabin. Erzähl mir von der Freizeitanlage. Ach, das ist eine Freizeitanlage, oder was? Nee. No reservation, no problem. Day trippers are always welcome in our saloon.
Straight back and to the right. If you hit the falls, you've gone too far. Check in with Ms. Malin. She'll set you straight. I am here to anticipate and facilitate your needs, patron. Wo bin ich? Was ist das für ein Guess Ort? it's true. Fallbrook really is the best kept secret in all of Monarch, excepting the Borst Factory's secret ingredient. We're a leisurely stopover for the more adventurous spacefaring traveler. Understand? Nee. Man, oh man, it has been a blue moon since I had to break out the Hookem-spiel. Allow me to paint a picture in your mind. A parcel of pure paradise nestled beneath a waterfall within a mountain. We've got activities of leisure. We got proclivities for vice. We got booze and bets and non-communal beds. Sublight owned and run, so you know you're safe while you're breaking the laws. Check in at the saloon to start spending your bits now. Lilly hat mich geschickt. Wo ist Catherine? Ach so, das müssen wir auch machen. You're looking for Ms. Malin. On Ah, yeah. for the boss lady? That sounds ominous. Yeah. Ms. Malin won't like that a whit. Immer schön atmen, ist schon in Ordnung. Sagen wir einfach, wie ich zu Miss Malin komme. She's not but just down the way. A 10 to 1 says she's either pouring drinks or skinning a sprat in the saloon. Word to the wise, Ms. Malin don't take kindly to interlopers. When I said sprat, I didn't mean the sort with whiskers and a tail. Okay, ich komme wieder. Ich komme wieder. Eigentlich will ich ja nur den Gelehrten finden. Aber ich kann natürlich auch Fallbrook, Gast, Mitarbeiter, Schläger. So, was ist das hier? Ja, ziemlich schön hier. Gefällt mir. Da ist der Gelehrte auch gleich drin. Scheinbar. Oder auch nicht. Ich kann auch immer nicht glauben, dass ich in diesem gesetzesverlassenen Kaff feststecke, aber vielleicht habe ich zumindest endlich eine vielversprechende Stelle gefunden. Den Tunnel runter am Flussufer außerhalb des Orts. Ein Nugget und 2 Zähne habe ich bislang gefunden. Ob ich wohl einen Zahnarzt finde, der mir was dafür zahlt? Aha. I guess even scholars need to find ways to make ends meet and exit. Also, der ist auf Goldsuche, ja? Nicht zu Hause anzutreffen. Dann suchen wir ihn mal oder gehen wir uns hier noch ein bisschen umgucken und umhören und so weiter und so fort. Die sieht nicht da. Versicherungsagent. Welcome to the offices of the Greater Halcyon Insurance Group, Halcyon's premier provider of life and disaster-related insurance. I'm obligated to inform you that our coverage does not extend to incidents deemed to result from negligence, criminal activity, or dullness of mind. Dullness of mind? Some people, but no one in this office, I assure you, might call it stupidity. Obviously too common an ailment for insurance to cover. So, what kind of insurance package can I interest you in? We're running a special on dismemberment policies. Buy one, get one half off.
Was kannst du mir sonst noch über eure Versicherungspolicen erzählen? Plenty. As my boss likes to say, there's a policy for every situation and an exclusion for every policy. We've insured unusually expressive eyebrows, outrageous statements, disastrous marriages. Wer lässt denn seine Augenbrauen versichern? Usually character actors, or corporate execs with menacing stares. Und wer würde sich ungeheuerliche Aussagen versichern lassen? That policy is almost exclusively for our corporate clientele. In the unlikely event they make a claim about a product that turns out to be less than accurate, they need some kind of protection against the damage to their sales and reputation. Katastrophale Ehen? Wer lässt sowas versichern? Those are mostly for top rungers in Byzantium who have a lot of social and financial capital wrapped up in their marriage contracts. There's one for your beloved eloping with your sibling, your beloved eloping with their sibling, scandalous rumors forcing you apart, the revelation of a secret love child. We try to cover every possible hazard to domestic bliss. Mehr muss ich gar nicht wissen. One thing's for sure, you won't find better policy protection against sudden lunar implosions anywhere in Halcyon. Wieso befindet sich das Büro auf Monarch? We're not on Monarch. For all practical and tax-related purposes, this office is an official enclave of Byzantium. Ah ja. Wieso? Legally speaking, corporations are not allowed to operate on Monarch. So financially speaking, there are certain costs to running a business from within Byzantium's walls. So while our official address is in the city, and while our office here is technically an extension of that address, we found it more expedient to conduct our key operations here. So we can... what's the phrase? Pass savings to the consumer, of course. Ihr betrügt also die Behörden. We prefer to think of it as chasing the savings. Turns out that not having to pay kickbacks, fines, and rent in the most expensive city in Halcyon improves our liquidity. Plus, Sublight keeps this place running remarkably well, and they sure drive business our direction. Das war erstmal alles, danke. They'll never see us. Ich kann den haken. Das ist ja einfach. Aha. Ahmed Bergwissel. Fanny Cartwright. Im Auftrag von CNP eingereicht. Ja, interessant. Ja, lass mich halt durch. Mensch. Was soll denn das? Habe ich dich nicht gerade gehackt? Naja, also so wahnsinnig viel tolle Sachen gab es jetzt hier nicht dafür, dass man extra einen Schlüssel klauen muss. Will ich schon sagen.
Maintenance House of Hospitality. Sublight, Dry Goods and Sundry. Was wollte ich jetzt machen? Den finden, den Gelehrten finden. Dazu muss ich wahrscheinlich raus aus der Stadt, oder? Hier so vielleicht. Wash your clothes. Zum Aufschließen benötigst du Sublight Lagerschlüssel? Aha. Reginald Chaney. What do you want? Oh, hey, Vikar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking worker's paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Ich hab gedacht, du brauchst ihn zum Übersetzen. Was ist denn hier los? This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts of pain on this guy. Vielleicht wusste er ja nicht, dass das Buch auf Französisch geschrieben ist. Oh, he knew. Didn't you? Didn't you? Okay, I admit it. I was tired of your high and mighty speechifying all the time. It was just a joke, I swear. I didn't mean nothing by it. See, Captain? I've dealt with this swine before. I know how he thinks. Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you. Du bist ein Mann Gottes. Wait. I know who can translate the book for you. Nein, ein Mann des Gesetzes. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. But by law, it will make me feel a whole lot better. Halt, Max, es ist noch nicht zu spät. Vielleicht ist die Antwort, die du suchst, tatsächlich in diesem Buch. Okay. Talk, Reggie. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. Eine verschrobene Einsiedlerin? Das klingt ziemlich fadenscheinig. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Was meinst du, Vikar? Fine. We've got more important things to do anyway. Scylla. Der hat ja nix. Okay. Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Dann suchen wir jetzt das Grab endlich, ne? Wo bin ich denn? Da, wo bin ich denn?
Hä? Hallo? Spielerposition? Was ist denn los? Da bin ich. Was? Ja, natürlich. Wo bist du? I want to thank you for talking some sense into me back there with Chaney. It has been a long time since I gave in to my violent enthusiasm. Scheiß drauf, aber wieso hast du gedacht, du musst mich wegen Chaney anlügen? You're right. I owe you an apology. I've been so obsessed for so long, I couldn't see anything else. You offered me a place on your crew, friendship, and I used you to get to Chaney. And even then, you saved me from myself. I don't know if I could live with myself had I gone through with it. You owe me nothing, I know, but I'm begging your forgiveness. Ich verstehe, manchmal sind wir alle von irgendwas besessen. Ich verzeihe dir. Thank you. I promise I'll be nothing but truthful from this point forward. Wie war's im Gefängnis? Oh, exactly as you'd imagine. Can't say I enjoyed the stint. It did provide me with plenty of time to think. The way I see it, the universe was snapping me back to where I needed to be. You stray too far from the course of your destiny, the world will try to correct for it. Gehen wir weiter. Aha. Just that good. Da. Nahe an der Oberfläche von Hays Grab steckt ein kleines Kästchen. Die Scharniere sind durchgerostet und das Holz ist fast völlig verrottet. Es zerfällt dir beinahe in den Händen, aber darin findest du ein angelaufenes Silbermedaillon mit der Inschrift Charon. Das ist der Fährmann der Charon. Und ich soll ihr jetzt das Medaillon geben. Da ist er. Hayes was the best self-sacrificing son of a saint I ever met. Halcyon is worse off without him. Now, if we're gonna lure the Manta Queen out, we'll need to find Rebecca and Anders. They took a UDL contract on Terra 2. We never heard from them again. Think it's time I call in a favor with Hiram. If anyone can track them down, it's him. Einen Moment, erzähl mir von dem UDL-Auftrag. I don't know much about it. It paid well, so they took it. They said they'd be back in a couple of weeks and that maybe we could all use the money to get off Monarch. That was a long time ago. Du hast nie versucht, sie zu finden? I should have. I really should have. But soon after they left, Hayes and the others died. And to be honest, after him, I stopped trying. Because it hurt like hell to do so. Ich zumindest finde es gut, dass du dich jetzt der Sache stellen willst. Thanks.
I'm still not convinced I won't come to regret it, but we've started down this path. Might as well see it through. Maybe it'll stop me screaming at night. Now come on, let's make tracks before Hiram dies of old age. Ach so, ich muss so oder so zu dem jetzt hin, oder wie? Aber wie soll ich da jetzt... Welchen Weg nehme ich da am besten? Hoppala. Watch your footing. Can't afford any sprained ankles out there. Ja, ha, 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 ha. Ah ja. Hey, you! Get over here! There are marauders Ah. ahead! Was? Joy Voivod? This station's under the protection of the corporate compliance crew. You a marauder? 'Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering, we don't take kindly to marauders. Nein. A coherent enough response, I reckon. Must be true. You're clear, but I would caution you against pressing on ahead. This station's plumb crawling with marauders, you know. Was machst du hier oben? Plünderer jagen? I take it you ain't met the other C3s. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with. You want more details? You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. Ich gehe dann mal. Tja. Need something? Talk to Joy. And for the love of space, don't rile the marauders.
Orders. Ja, mit denen werde ich schon fertig, Junge. Muss nur irgendwie, ja, da hochkommen. Also, pass auf. Hiram. Hey, da. Station Devil's Peak. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't so leave already. Can't. We'll see about that. Aha. Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward for another way up. Installation des Klimatisierungssystems und zugehörige Schlüsselkarte. Barb, das neue Klimatisierungssystem-Terminal ist jetzt auf der oberen Ebene in Betrieb. Aha. Wieso kann ich das nicht angucken hier? Out there, whoever you are, yes, I can see you. Here and talk to me, face the intercom. Face to Intercom. Oh, wo ist dein scheiß Intercom? Verlassen mich die Kräfte oder wie?
Beep. Beep, boop, boop. Beep, 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 beep. Ja, Wo soll ich denn jetzt hin? Wo geht's denn da mal nach oben? Was mache ich verkehrt? Ah, I Hintergrund. can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, he hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. Ich muss den Informationshändler wegen... No. We'll deal with information-related business later. As I said, there are bigger problems threatening my life and livelihood at this very moment. The Marauders want me dead. And since my hired hands have clearly turned idle, it appears I need you to clear out the threat. As my newest contractor, you may call me the Broker. Or Du bist we der can call you Broker? Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that. Aside from you. Na gut, Broker. See, Nyoka? I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Gut. Dann. Hey, elevators to your right. Get ready. Elevator. Also, bring it on. Incoming, Captain! Wo? Erstmal ein bisschen was einsammeln hier. Ordentlich einsammeln, da geht es dann weiter. Wo sind wir hergekommen? Im Raum vorher haben wir ja auch ein paar erlegt. Und außerdem findet man hier noch einiges, was nützlich sein könnte.
Ah, Terminal. Nachrichten. Wo? Hier ist die Treppe. Die meinte ich doch. Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on it. Du bist also Hiram. Never live. thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? Wie ich bereits erwähnt habe, ich suche nach einem gewissen Informationshändler. Ah yes, our little chat on the intercom. You're looking for the premier broker for all of Monarch, which you knew was me, clearly. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. You said that in a way that was almost believable. I take offense to that. Look, okay. Just, it might take me a while this time. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Naja, dann schmeißen wir sie raus. Exactly what I was thinking. They hurt us all with their pettiness. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. Können wir nicht von der Station aus den Saft abdrehen? No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and Sanjar to stop transmitting on their end. Ich könnte sie einfach alle töten. Do what you like. Just don't tell me about it after. I enjoy sleeping at night. Nyoka braucht einen Gefallen. Oh, great. I love doing pro bono work for friends. Aw, you called us friends. I'd normally entertain your self-aggrandizing delusions, but this time it's important. Important to you is not the same as important to me. Although I do recognize that you may have earned some goodwill during your months laboring for me. Sie ist deine Freundin und sie braucht Hilfe. Du bist der Einzige, der ihr helfen kann. Also stell dich nicht so an. Tug on my heartstrings, why don't you? Look, I'll do what I can, all right? Rebecca Hodges and Anders Wadsworth. They took a UDL contract back when Monarch went to shit, and I need to find them. I believe them to be on Terra too. If UDL hired 2 hunters back then, it would have been for creature clearing purposes, round 1 of their Spacer's Choice outposts. These are the coordinates for the outpost under the last UDL contract. Now scram. And, good luck. Du bist Infohändler? Was ist das eigentlich? Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will.
Was kannst du mir über Phineas sagen? Not much, admittedly. Oh. Irgendwas musst du ja über ihn wissen. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. Ich höre. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Luckily for you, I am a veritable font of information. Ich interessiere mich für MSI und die Ikonoklasten. They are a curious lot. Insufferable. And short-sighted, too. What else do you wish to know? Ich könnte schmutzige Geheimnisse von Sanjar Nandi gebrauchen. Sanjar is not actually at fault for his past performance reviews, but he can keep hunting for loopholes to get back on the board for the next century. He'll never be reinstated. Not in his lifetime. For Nebula's sake, even with the loophole I gave him, he's only in charge of MSI because every other exec died during the massacre at Amber Heights. Was meinst du damit? I gave Sanjar and Graham legal information that would allow MSI to own Terra 1, once the other corporations had abandoned the planet. The execs had their concerns, but before the matter could be resolved, pirates raided their homes in the night. Was hat's eigentlich mit der Sache zwischen MSI und den Ikonoklasten auf sich? You mean between MSI, the iconoclasts, and myself? I bet neither of those megalomaniacs told you I was the true mastermind behind Monarch. Back when the colony was still Terra 1 and corporations were abandoning us left and right, I'm the one who approached Sanjar and Graham with the means to our salvation. I offered them a legal way to take control of the planet. If MSI were the only corporation here, they could claim sole ownership. Also müsste MSI hier bleiben, wenn die anderen Konzerne von hier verschwinden. Precisely. The other corporations were fleeing because of the hazard clause declaring Terra 1 uninhabitable. But MSI had lagged behind, giving Sanjar and Graham an opportunity. Take over MSI, stay here while the other corps left, take over the planet. Du bist also der Kleber, der sie zusammengebracht hat. Precisely. Without me, they never would have done more than play Revolution in hushed whispers over scuzzy kale ales in the tavern. Thus, the bargain was struck. They could run MSI while I would operate Devil's Peak Station. Unfortunately, relations have soured over time. Warum ist die Partnerschaft gescheitert? Competing ideologies. Graham believes Sanjar has become corrupted by the corporate lifestyle, that he is now similar to the original corporate executives they sought to reform. And Sanjar has learned the hard way that Graham is quite morally gray. Mich interessieren die düstersten Geheimnisse von Graham Bryant. Some say Graham suffers from nightmares that leave him sweat-drenched and screaming. I would assume it stems from the friends and family he lost in Amber Heights all those years ago. Luckily for you, I am a veritable font of information. Hast du irgendwelche Übertragungen von der Erde erhalten? What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one, that might be worth it for the right price. Reden wir über den Vorstand? There are so many members. Do specify. Hast du kompromittierende Informationen gegen den Vorstandsvorsitzenden? If you try to cite me on this, I will deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status.
Also verteufelt der Vorstandsvorsitzende Monarch, anstatt sie zurück in den Schoß der Familie zurückzuholen. Exactly. But you didn't hear so much as a whisper of such from me. If you try to cite me on this, I will deny MSI's ownership. Ja. Look. Das war mir vorerst genug Klatsch und Tratsch. How low you seemingly regard my trade. Ich muss Nyoka, gehen. pick me up some stimulotion and a bottle of purple berry wine when you're next in Stellar Bay. Aber ich hab doch Stimulotion. That's a relief. So you can imagine I would be even more immense. Here, take this, if it will. Be a doll and shoot any. Gut. Was soll ich tun? Ach so. Wir sollen jetzt also nach Edgewater. Sober, Miss Remnarim Wentworth. Only when I got a job to do. And even that, I couldn't take. Naja. Mal wieder nach Edgewater. Above Edgewater, Captain. Aha, ich habe einen Begleiter. So, gibt es jetzt hier noch Gegner? Oder hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst? Ja, diese Siedlung noch auseinandernehmen, ja? Aha. Eieiei, viele Gegner. Treffe ja niemanden.
Ey, Mann. Run up. Also gut. Expansionsaußenposten. Das klingt gut. Ach so. Ja, wie bin ich denn da damals durchgekommen? Sicherheitszaun deaktivieren, das siehst du mal. So. So. Pass auf. On your toes, Captain! Huh. Rebecca taught me this once. You can jerry-rig these old locks so as they don't open anymore. But we've only ever done that if we're in a real bind. Here, I'll fix it. Danke. Unfortunately, Anderson?
Rebecca. Eine Nachricht. Die Anzeige und Tasten sind beinahe gänzlich durchgerostet, aber lassen sie immer noch Teile. Anderson ist verblutet. Ich bin auf dem Weg dorthin. They were... That bitch! They were all set to abandon us! What would Clara say, huh? Every day she'd ask if we heard from you. And she'd have forgiven you! The kid had a soul that made the sulfur smell like roses! Ugh. Or to leave your medallions to rot with you, but Clara would want to be buried with her sister. At least I know. Ought to have learned by now that getting one's hopes up tends to open them to being dashed across the stars. I hate to say this, but Clara died thinking her sister was still fighting to get back home. I think I'm glad. If she were still alive now, break her to know the truth. Sie hätte es bestimmt trotzdem gern gewusst, so wie du auch. Yeah, maybe. I'm used to disappointment. She was still so naive as to let it hurt her every time it happened. Only thing left is to take these medallions home, which means figuring out how to bait the Mannequin out of our old base. The most pissed off I've ever seen a queen was when a foreign species was on her soil. I'd wager the stench of a primal might do the trick. Wild mich ballern wäre mir am liebsten. No, we need a plan. You may be a capable sort, but so are my friends. I ain't making that mistake twice. Never had the pleasure of hunting primals, but I hear they're all over Scylla. Let's tear a few apart, shall we? I'm sure they've got pheromones. Everything does. Ich habe jetzt nicht so absolut genau verstanden, was mit dem hier los war. Gnade mir das Gesetz, aber Anderson hatte recht, wir hätten diesen Auftrag nie annehmen sollen. In der Heimat mussten wir für jede Mahlzeit kämpfen, weil es keine Mahlzeiten gab. Hier gibt es Essen im Überfluss, aber niemand darf es dir geben. Aha. Aha, okay. Die haben praktisch Clara und ganz Monarch im Stich gelassen. Troglodrüsen. Wo sollen Troglodrüsen sein, ne? Hier. Also, da müssen wir nach Scylla, Beiß nicht in die Sonne, müssen wir nach Byzantium.
Scylla. Ich glaube, wir gehen zur wie viel Uhr ist denn jetzt? Allmächt, 2:30. 2:30. Geh mal ins Bett. Ja, Kinder. Wir sehen uns morgen wieder. Hätte ich gesagt. Bis dahin. Servus.